Mau se feilo inga le kovana sili malo mafana ule atunu le tuo Samoa. Molia ni ali isi tolu de umia ufuala au fasaina. Ma ua o mai le vai tau e le kalena le kale si katoliko i le lalolangi atoa. O te whaatalo whātu se whaapopongo tala me lau KVZK, whaatai le whaatasi mai. O le vai aso na te nei, le ana mauai se feilo inga le awhionga le kovana siri ya le manu pale poi se ale ngā maunga. Ma whanau Amerika Samoa lo tautua i vai ngā au se esio le malo le tō Samoa. O se feilo inga na whaafetai ai e le kovana siri le sao tau o ne yalo le atunuu. Ma mauai fo i le avanoa e talia i le awhionga le kovana siri, inisi o fesiri na fesiringi ai oia, inisi o tō Samoa. Talofa, this is KVZK News, live from Pangpango. It's great to have your company. Governor Lemanu is very thankful for the time he spent with our Toa Samoa members enlisted in different branches of the military. In a meeting held in Honolulu last Friday, Lemanu also had the opportunity to address some of their concerns and answer questions they had about ASG. E tu sai ma riponte le malolo ta wa ye fapea na sai mai le leo le li emerciano ono lo na umi fa solitu la fono fala fa saina ha tau ma fai atu o ia e oso i tono o se avanoe le au mawe pe una feilo ia ia lo ma fa na o le antino ulo tau tu i vai nga au se esele malo le to Samoa ma le afionga le kovana sili le manu pa le poisi ale nga maunga na fa fetai le kovana sili nei to le antino ono le fa avanoe no le latu taimi taua e ma futa ai ma suyo le malo sa awai le feilo inga alo ma fa na o le antino e se pepo fa mtalanga mai le ofiso ko le kovana sili lo ta wai e fa pea i le feilo inga na mawai le avanoe le to Samoa e fesiringi ai le kovana tusa o vaenga o lo fia si la fia i fuanga mga luenga le fainga malo. O nisi o vaenga na visiringi e au fia i Paul Klame ua mai eo na whaata oto le malo mo veterani ua toe taliu mai i whanua ngā lulu e tautua le fainga malo. Pe o iai se fuanga le malo mo le fai o so na vaalele tautua ina Samoa e lua whapea mamanua ma Hawaii. O se whalemedi tu tonu mo le i tu i sasae o le antunuu po iai ni tupe whaanganga le matanga ruenga wa onga e tu fantasi ai se Paul Klame ina ia whaalawi tele ai le awa ino le whanau wa onga nai lo le military pe a mai a wa onga. Na visiringi fo i pe o iai se riponti o le tala whaantatau o tu o le tupe le antunuu e mwhai o na whaalawi loa lau i tele le antunuu. O lo i le pepo whaamtalanga o le tele o fesili sa whaapeo na tali ia i le awhionga le kovana sili. Ai o isi fesili sa whaapeo na tali ia i le whaatonu tupe le atunu ia ma le mutuksanga o le whaatonu ia tu ia fono sua ma le whaatonu ia solia mutini. I le whaatasinga na whaalawi loa i fo i satini Alex Lynn ia si tasio alo le atunu ia Adrian Pasilio le o le a whaau umai ilo na tikiri ma ua talia e avea ma ofisa i lalo le Paul Klame ROTC a le Hawaii Pacific University. Whaafetai le kovana ia le manu le nei alo Amerika Samoa o no lana tau mawhai mo le manu ia o iluma. Sau no le kovana o lona manu ia le nganta ilona ainga e whaapea i foi le atunu atoa. A rare opportunity for our Toa Samoa enlisted in different branches of the military, an audience with Governor Lemanu Palepoi Salenga Maunga in Honolulu last Friday. Governor Lemanu thanked everyone in attendance who took time out of their schedules to attend. The press release from the governor's office says at the meeting, Toa Samoa soldiers were given the opportunity to ask Governor Lemanu questions about matters happening here at home. The questions are as follows: are there any government-implemented programs or initiatives specifically for military veterans or retirees who return home and want to work for the American Samoa government? Is American Samoa looking into owning and operating its aircraft for inter-island travel as well as a route to Hawaii? Is it possible for the United States Postal Service to have a centralized location for mail and parcel distribution?
on the east side of the island. Are there any grants or incentives available from the Department of Education for our people in American Samoa to prepare and expose the youth to different curriculums directed towards furthering their education instead of being limited to the military? Suggestions for the Department of Education to host a college fair inviting various colleges and universities to provide high school students the opportunities to explore their options. Is there a government financial report available to the public? According to the press release, Governor Manu responded to the majority of the questions with input from his panel, which included Director Malemu Tuksanga, Director Tuya Fonosua, and Director Sulia Mutini. In closing, the audience united in song with a prayer offered by Director Malemu Tuksanga. Fellow soldier Alex Lin acknowledged Sergeant Adrian Basilio, who will be graduating with her bachelor's degree and has been accepted to become an officer in the Hawaii Pacific University ROTC program. Governor Lemanu extended his sincerest congratulations and added that Sergeant Basilio's accomplishments, along with many other sons and daughters of Samoa, go to show their willingness to seek and attain a prosperous life. Furthermore, she not only takes upon herself, her family's name, but also all of Samoa. Nothing comes free. All good things are accomplished through hardship, tears, sweat, blood, physically and mentally, stated Honorable Manu. Following the last inquiry, a request was made to better explain the citizenship status for Samoan people joining the military, as it was not an easy process to obtain. I tātou tala mai le whaamasinonga e toru nia li I na tūla I lumo le whaamasinonga whai tūmaro de nei vaiaso I moriango le umio whala au whaasaina. O li e tolu I a Pereira Merciano o wheto ai I Saako ma Paul Talivaa wa whaatonuina I le whaamasinonga e tutongi le tolu se funuafe tāla e tāli ai le taimi e toe tūla I ai le whaamasinonga e mafua I se whaalavlave pe o na sa tau fi ai e leo Merciano au tau mawhai e oso I tutonu se taavale I le aso whareile de te nei. 3 men appeared in the district court this week on drug charges. Pereira Merciano, Feto'ai Isaako, and Paul Talivaa are held on bail of $30,000 in relation to a search warrant executed by detectives of the Vice and Narcotics and Criminal Investigation Division. E tu sai ma riponte le malolo ta wa ye whapea. Na sai sei mai e leo le li o Merciano ono lona umia whaasori tu la fono whala u whaasaina. Hau tau mawhai atu o ia e oso I tu tono si ta valeli tu aingo le haiandai tu san. Ina ua o antu leo le ta vale le mau atu ai le li I nei le ua whale pui nei. Manisi o li e se tolu. I le taimi lava leo lo usu e ai e leo tu tono le ta vale. Na mau mai manisi fo I straw se tolu ua umona tipi. Mana to e fesiri fo I leo I nei li po ai ana vaenga nei e pe ona mo I tu tonu le ta vale. E na tali la tau te lei loa sa iai ni straw I tu o le ta vale. Ma o lo tau wanga I atu I la tau I le fale. E le taimi na fisiringi ai e leo le li o tanielu o ia lea sa aveina le ta vale. Le na mau ai le telo vaenga I whao ngai ulai le whala au whaasaina. E na tali tanielu e whaapea o le li o Merciano e ana uma vaenga nei na mau I tu tonu le ta vale. O lo ta o fo I le li leo lava lea na ia whaatinoina le suenga I le mautou talivaa I le awhianga le loloa e peo na ta ue le tusi e whaatangai o na sa ili se mauta po le search warrant. I le whaawawai o le usafainga le loloa I se whaenga patino le li nei o talivaa na maitawina ai le telo vaenga o straws o lo ta atitia solo I lalo le palapala wa umo na whaonga. I le taimi na whaai ai e le li leo se tasi o li I e swafa ia a Sam Napoleone o lo nofo I le vaenga le e whaonga e talivaa e te wai ana mea whangota ma na awinantu o ia I tutono le ofiso le leo mo fasili. E peo na ta ua de nei ali o vaenga uma nei e whaonga mo whala au whaasaina e patino ia talivaa. Ma ua moria nei ali e tolu I le umia whaasori tu la fono whala au whaasaina ma le whaamoe tu whatufa inantu. According to the government's case, police had a search warrant for Merciano, who they located as he was trying to get inside a blue Hyundai Tucson with the license number 800H. And upon approaching the said vehicle, he was in the driver's side rear passenger along with other 3 male occupants. Detectives observed a white cut-up straw with the blue stripe containing crystalline substance underneath the area Merciano sat on. When asked who the straw belonged to, Merciano refused to answer. The other 2 defendants were in the car aside from the driver upon detaining all 3. Report received by KVZK News says police discovered a Simoi Paki containing 20 white straws with striped colored stripes containing crystalline substance underneath the back seat.
Another search of the vehicle revealed 3 neon cut-up straws containing crystalline substance discovered inside the top compartment of the vehicle. When the passengers were asked about the neon cut-up straws, they stated that they had no knowledge that there were straws inside the vehicle and they were only trying to get home. Police took into custody Tanielu for questioning the driver of the vehicle, and he informed officers the drugs found belonged to Murciano. It is alleged that the same police also executed a search warrant for Taliva'a at his residence in the village of Liloloa, as mentioned in the search warrant. Upon approaching the residence, investigators discovered Taliva'a in the restroom along with a dark green fanny bag containing a roach, an empty white straw with blue stripes and scissor with a burnt tip. The search continued to a container lot owned by the Taliva'a family, where detectives discovered a male identified a man sitting outside the opening of a white container used as a hangout spot and storage for Taliva'a's fishing gears. Detectives discovered a clear simoy paki containing crystalline substance inside of the duffel bags inside the container. Detectives also discovered several propane tanks, torch lighters, along with several empty cut-up straws that was discovered around the container. Police took into the station a man by the name of Asem Napoleone, who informed the officer the drugs found inside the container belongs to Taliva'a. The 3 men are charged with unlawful possession of a controlled substance with intent to distribute. O le so le asolulu o le lefu i le kalena le kalesi katoliko i le lalulangi atoa. Mo le faitau miliona tangata katoliko i le lalulangi. O le aso le nei e amatai le faitau o ta ua i le ngana peritani o le Lent. Le e amatai le ono vai aso o ulumana i le eseta. O le vaitau le nei o le Lent e tau o tele le talitonunga faa le katoliko a wā o le vaitau o le faa o le tanga a le faa o lo Yesu Keriso. O le taimi di liu e se mai i tu ina naunga ba nga salo le lalulangi a e toi fo i mai i le faola. O le vaitau fo i e faa manantu ai le fase fuluaso na angaponi ai le faola i le tuafa a o lumana i le aso na faa sa tarai le alo o le tua soifua. O sauninga faa penei e faia i so o se malu le Ekalesia Katoliko e o lava i le laumu o le Ekalesia Roma. Le asa ta ia ai e le tamapa ia ia pope Francisisi na sauninga i le tai au na lila. I le taimi le sauninga na talusanga ai le tamapa ia i tangata Katoliko uma ia fesoasoani i e 5 vaivai ia whaalongo i o lātou mawhatianga ma ia tau mawhai e angaponi ina i totonu o le fase fuluaso o le nei vai taua i le kale no le Ekalesia i le lalulangi atoa. For millions of Christians living around the world, Ash Wednesday marks the beginning of the Observance of Lent, about 6 weeks before Easter. Lent has a very deep meaning for us Christians, which comes from the history of salvation that we find in sacred scripture. It is a time of conversion, of returning to God. The season commemorates the 40 days that Jesus spent fasting in the desert prior to his crucifixion while abstaining from temptation from the devil. In Rome, Pope Francis led Roman Catholics into the season of Lent at a traditional Ash Wednesday Mass, urging the faithful to use the time to put aside materialism and self-centeredness and help others. Participants, including the Pope, had ashes sprinkled on their heads in the customary reminder of mortality during the service in Basilica of Santa Sapina. The 86-year-old Pope said Christians should try to touch the sufferings of the poor, truly listen to those in need, and make sacrifices during the 40-day period leading to Easter Sunday, which falls on April 9th this year. O leo le tātou alu sina marunga pupu de vai ngole fiafia to te mai ona whaawawina tu leo tala lau KVZK. Let's take a short break, plenty more coming up, so stay with us. The Four Latini Foundations receive a donation of sports equipment for future Rugby Youth Development Program. American Samoa Volleyball Federation begins preparation for the Pacific Games. And the International Monetary Fund says Samoa's economy is receiving a strong recovery. Those stories and more after the break.
Whaatalo whātu le toe te liu mai o tala lau KVZK de nei vaenga o le fiafi. O le taalonga le langa pi o se tasi leo taalonga ua baitawina le to telefo i o alo ma whanau o le atunu ua taa alo ai. O se taalonga whaapolofesa ua to telefo i Samoa ua mau olo ai lona tūlanga whaapolofesa. Ma o le vaiasu na te nei le na tauri beina ai le Foiletini Foundation se foai o vaenga e whaonga i le taalonga e tūsalo na tau ma le ni mawhi tāla. To help launch the Foiletini Foundation's Rugby Youth Development Program, the Christopher James Foiletini Ledoux Foundation this week received a donation of rugby sports equipment valued at over $5,000. A press release from the Foiletini Foundation says this initiative aims to create new outreach and community service opportunities for the Foundation's core mission of making American Samoa drug-free. Here is more. E fia lava le whaapotspotonga al Foiletini e whaalawiloa se fua i vaenga. E whaonga le laka pia tusolona tau ma le 5 awhita la. Ina ia fesosoani langolango ina nisi o pokalame ati na e mo le tupulanga. O le tamatai ia Monique Solofa lea sanga lue le au laka pia uni taitoa fitu i Amerika Samoa. Lea wangalo lue whaatasi nei ma nisi o whaapotspotonga i neida tunu matunu i fafo. Mo le awina atu vaenga e whaonga mo le laka pia tupulanga talavou o le Foiletini. O le ainga Mark Solofa family, o lofi fuatongi o le aonga laka pi mai Las Vegas, o Mose ma Christian Timoteo, o le USA Eagles rugby team, ma Marcus Carruthers. E peona ta ua tamata ia Solofa, o tausanga wate ana malang whapitoa au laka pi Amerika mo i Hong Kong, mo le Gold Coast 70s mo le nei ta alonga. O le nenga luenga o senga luenga ta watele, mai longona le fia o leo le afe sosoani mai ele Foiletini, mo le whata nuino nei laka pi, isi isi tūlanga mawae. Na whawhataia fwoi le tamatai a Solofa ia Trude, fia, ma le lātou vaenga e maise le whaapotspotonga o le Foiletini mo le nenga luenga matango fie, i totonu le atunuu, o lo tausanga inai le langlangu sua, a le atunuu i lea wha moe. O le whaapotspotonga le Foiletini lātou te tu ina atu ai le pokalame, e tau ta alonga i tupulanga talavou, ina ia lātou whaonga ina ele nei avanoa, e mawhaiona lātou ngalue whaatasi maisi tupulanga talavou. Na ta ueleli ia eki manuma e whaapea, e siri ma leono se lau tupulanga talavou, lewa mai ona wistala i te taalonga o le basebolo, ma uwa mai ele nei taalonga, au le wanga i atu i taalonga o le lakapi. O le whaamoe le whaapotspotonga o le Foiletini, o le tuina atu leo le awananga nisi o ainga ma tupulanga talavou. O lo tango fia le whaonga ino whala au whasa ina, ai le ngata idea ina ia le whaatino ina nisi o pokalame, mo le tupulanga talavou ina ia te e atu, ia awhianga o whala au whasa ina. Ito tonu Amerika Samoa. The Foiletini Foundation this week announced a generous donation of $5,000 worth of rugby equipment to support their youth development programs. Ms. Monique Solofa, who has worked with the American Samoa Talavolu 70s team and the local American Samoa Rugby Union, has teamed up with the other community partners, both on islands, and are proud to provide youth rugby equipment for the football foundations. The partners are the Mark Jason Solofa family, Lofi Fuatongi of the Las Vegas Rugby Club, and the Las Vegas Rugby Academy, Mose USA Eagles rugby team player, coach, and Christine Timoteo, Christian Panish and the family, and Marcus Carruthers. The pathway to the World 70s shortest of American Samoa and our islands has traveled to the Hong Kong Coast 7 compete in the past. This work is so important, and we are excited the Foiletini Foundation will be helping to take rugby to the next level. I want to thank the Trude Fia, their team, and the rest of the foundation for all the works you do in the community. We ask the community to come out and support these endeavors, say Ms. Solofa. The Foiletini Foundations provide athletic programs for the youth so they can take advantage of the opportunity to learn teamwork, discipline, fellowships with others. These skills will be transferable of the field and throughout their lives, stated Mr. Eki Manuma, the Foiletini Foundation athletic coordinator. He continues over 600 youth have registered for our Eastside Little League baseball program for the last 3 years, and baseball is wrapping up these seasons. Now we are moving to the rugby.
Executive Director Mrs. Julie Tu Sunil spoke on behalf of the Fortini Foundation, saying, "On behalf of the board, I would like to thank Monique and friends, as well as our stakeholders and partners locally and abroad, as the foundations find more innovative ways to keep the youth involved." Or we're nearing the close of one sport, we're able to pick up another sport, and we're excited. We're so excited to get into rugby, and this is youth rugby. This opportunity is going to be made available to the Whangaloa district and the east side of American Samoa, east side villages, and Monique, together with her network of friends and family on island and off island, have donated all this equipment so we can start this program. The Fortini Foundation Rugby Youth Development Initiative is funded 100% by private donors, and the foundation continues to seek federal assistance diligently to maintain and expand these services. The Fortini Foundation focuses on providing services and resources to families impacted by substance use disorder, victims of substance abuse, and recovery. A whai oe tali nia malidei le taalonga le volipolo o le ua iai le avanoa i ono ave ai oe masitasi e taalo i le au Amerika Samoa mo taalonga le Pasifika. I se whaatataranuanga le susunga i ampen sauvao i lunga le po klame na manuo na saunoai sauvao o le taimi nei o lo tau sa idi ni ali i matamaita i taalo mo taalonga le Pasifika. O se vaenga le nei o lana saunoanga. O le tulanga mua, tulanga le Pacific Game, o lo tau sa ili o tātou players. I represent inga Amerika Samoa mo November tau sanga nei i Solomon, i le atu Solomon. O la whai ai le tātou a try out, i le astoina i nei, i le tasi i se pa ia le wha, i le fiafi, tasi i le au, e pa ia le wha i le fiafi, i le tātou whata alo le tiwa i tāfuna. O le tūlanga na o le la whaatino ai le tātou try out. I ana whailoa atu ele o nisi o tūlanga mo tātou players o lo no foi fafo. I ele ngata i leo nisi o la le maua atu e pele avanoa atu fo i le aso lea. O le mata upulona lua mo le silfia o le ua director po o le ua tūlanga o le pitch director. O le ua si lima i ele ofisa ma laulau afono o McCann utu. Po le whionga ia Samoa. O lea la taita ia tūlanga o tātou pitch i nei Amerika Samoa. O tūlanga foi la lea ua tā pena ia McCann. Ia ma Allen pena na saunoa ia McCann. O lea mata i le vaso nei le clinic mo le beach volleyball. All ages, all age le tūlanga. So se tau sanga lava, a whai o loo i eso no ta inga i le tūlanga o le volpolo i lunga le ongongi. Ia o le whaatino i le aso whaleile, asto na ia ma le asonga fua i le maliu mai i whangangongo. O loo i ei foila le tūlanga le o le tātou clinic. O le ua kāpenga i ei le asosi, ua walaudia i ei le sunga Allen, e sau e whaile tātou try out. O le Pacific Game, ia to e sau e whaile tātou clinic mo le tātou beach volleyball. Le sunga ia pen sauvao le socio volipolo a Amerika Samoa. The American Samoa Volleyball Federation has begun its preparations for the 2023 Pacific Games in the Solomon Islands. A volleyball tournament is scheduled for this Saturday at the Dua from 1 p.m. to 4 p.m. as part of their plans to select players for the Games. It is hoped the tournament will identify young talent for the American Samoa volleyball team, some of whom could represent their country in the Solomon Islands. Samoa McCann Lutu announced today on KVZK's Manual program that Friday, Saturday and Monday next week will be an ID camp to identify players. What we're doing is a ID camp. So basically what the ID camp we want to take a look at the talent here. To see what kind of players we have, just to scope them out, and then once we can identify these players, then we can start training them and starting our schedule to grow the sport. But so this Friday, Saturday, and Monday, we're going to have a ID camp clinic, and that we are fortunate to be blessed to have Maliu Mai Beach Resort. They've allowed us to give us their location there to be the home for now.
to grow the sports, to train the kids. So there's different levels. You know, there's levels 3 to 6, and then from there there's levels 7 to 12. So on these 3 days coming up this weekend, we're gonna have the times available, and for the first day is Friday, from 3 to 6 is level 3 to 6. I mean, I'm sorry, 3 to 6 is when we have all the levels, but we've got the first portion will be the younger levels, which is 3 to 6, and then after that will be 7 to 12. And then on Saturday, we'll also have it at Diwa. That's where the Pacific Game ID Camp Clinic. That's where we'll have it there from, I believe, 1 to 4, Ben. Yep. And that's open to any of the local kids here, players. Mr. Samoan Lutu. I tātou tala mai pia o se tūlanga lelei lea o iai le tamau ai ngō Samoa talu mai le tolu tausanga wa tuanai o na wa afia ngō le COVID-19 malai vai le antunu. E se reporti mai le whaala pitongo tūpera lalangi le IMF o lo tā wai le mai ai o taranoanga masu e suenga sa whaatinoi na iapia na ilo ai le vaveo na toi fo i le tamau ai ngō Samoa i se tūlanga lelei talu mai o na tau fia tapu o le COVID-19 malai va sa whabeo na afia ai le antunu. O le GDP po tupe maua o sitia i le whātesi ma le 5% i le mai ai o le tausanga e luafe lua se fururua. Ua mafua le atulanga o le toe fo iane o turisi a pia o toe manui ai pisinisi ma whaletali malo. O le sitanga i tupe maua e awala mai i tupe lafo atu mai i tangata Samoa o lo alala i whafo le atunu ma le sitia o le tulanga i tupe i le vaenga o tau o le public investment. Ona o le tūlanga e talitonu le whaalaputonga o tūpera lalulangi le IMF e mai ai le tausanga whaale tūpe lua whelua se furutolu ua 5% ua mawalunga ai le sitia o le tamau ai ngō Samoa. The Samoan economy has begun recovering after a 3-year recession driven by the COVID-19 pandemic. This is according to a statement issued by Andrew Swiston, who led an international monetary fund team after discussions with the Samoan Authority and other stakeholders in Apia during January 16 to February 1st, 2023. The lifting of domestic COVID-19 restrictions in July and the pickup in visitor in flows when borders reopened in August led to a rebound in economic activity, with real GDP rising 4.7% in fiscal year 2022. The economy is being boosted by the return of tourism, rising remittance, and increased public investment. As a result, the team projects real economic growth of 5.0% in fiscal year 2023. I tala mai le Pasifika, o loo whaawau pea o na nofo nisu tangata o loo ngā rurua i ngā ruenga whaawai taimi mai le Pasifika i no whuanga whaamo whaalawe te tupu whaafusei po shelters i le mai ai o na awhia New Zealand i le Cyclone Gabrielle a o lātou tālia pea po o iei nisi ngā ruenga o loo awa noa mo i lātou. E pei o na tāu e sitasi o le iwhiti e taitai i le lātou vaenga whaawai taimi i a Alusio Kalutau e whaapea o loo whaamautu nei i lātou i le Flaxmere Community Centre i Hawke's Bay. E le teimi na tupu ai le wha, ma le mai au le wha, na whautoi nai le vaenga o tangata whainga luenga wha teimi e luas fumaratasi, ini iau atu i ni no whanga suruwha e po shelters ese tolu. Na tā ua e kalutau i se tasi ngā luenga wha teimi e whaapea e leo le a wha wau pea o na fiso swani lana vaenga i so o se no whanga suruwha e anga i atu iai. Nā wina atu fōi e le vaenga le Hawke's Bay Cook Islands Community Centre le silia ma le fitus fululimo tangata whainga luenga wha teimi mai i atu no ese o le Pasifika. Seasonal workers from the Pacific are punking in emergency shelters after Cyclone Gabrielle tore through New Zealand's North Island as they wait to hear if there's still work available for them. Alusio Kalujau, a team leader of the Fijian recognized seasonal employer group, said they are staying in the Flaxmere Community Centre in Hawke's Bay on the east coast. During and after the storm, the group of 21 workers were forced to move into 3 different shelters. Kalutau said his team was told to just relax by one of the RSE caretakers when they arrived at the first shelter. Kalutau said his group continued to help out at each of shelters they went to.
The Hawke's Bay Cook Islands Community Centre has also taken in more than 75 REC workers from different Pacific countries. Ele I awina to report to the tau mo Amerika Samoa I dini vai ngola fiafi o se vai ngala nei li swing o tupe dini yaso. Tasi de tala Amerika fadi di wina mawai le lua tala onos frulima sene tala Samoa. Tasi de tala Amerika fadi di wina mawai le lua tala luas frufitu sene ta tonga paanga. Tasi de tala Amerika fadi di wina mawai le lua tala sumadavalu sene tala fiti. Male tasi de tala Amerika fadi di wina mawai limas frulima maleiva sene Philippine pesos. And here's a look at our currency exchange rate for today. $1 gives you 2 tala and 65 sene Samoan tala. $1 gives you $2.27 Tonga paanga. $1 gives you $2.18 Fiji dollars. And $1 gives you 55.09 cents Philippine pesos. And that's our currency exchange rate for today. O se mai loa lau mai moa I se vaenga le tau mo Amerika Samoa I le nei vaenga le afiafi. O se vaenga le tau mo Amerika Samoa I le pōna nei e savili ma awaoa e te tele timunga ma lua fitus fulutolu, savili mai mātui se sae luas fulu le tolu se fulu mai la le tula mai angi whātau tau ni se utaimi. O se vaenga I le aso tofi e savili ma awaoa e te tele timunga me vele val se fuluono, savili mai mātui se sae luas fulu le tolu se fulu mai la le tula mai angi whātau tau. O se vaenga le pola asfarai o I le aso lua e mateli na awaoa e ta apisolo timu ma lua e fitu se fuluvalu, ve velo le e valu se fulufitu savili mai se sae lima I le se fulu lima mai la le tula. Looking at tonight's weather is windy and cloudy, widespread showers, lows around 73, northeast winds 20 to 30 miles with higher gust. Looking at Thursday is windy and cloudy, widespread showers, highs in the mid-80s, northeast winds 20 to 30 miles with higher gust. Looking at Friday night through Tuesday, it's mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 5 to 15 miles per hour. And that's our weather report for this evening. O le whaingo le nau tala mai lau KVZK, I le nei vaenga le whiawhi, whaftai di whaatasi mai, so I fuaia. And that concludes your news from KVZK TV. Thanks for joining us. Goodbye.